Hi everyone, welcome to our platform 1PTE. আজকের ভিডিওতে ডিসকাস করব স্পিকিং মডিউলের সামারাইজ গ্রুপ ডিসকাশন ক্যাটাগরি নিয়ে। পিটিই এক্সামে এই ক্যাটাগরি থেকে 2 থেকে 3টা কোয়েশ্চেন থাকে, যেটা স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং এই দুটাতেই 16 to 18 মার্কস কন্ট্রিবিউট করে। কন্টেন্ট, ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন এই 3টা ক্যাটাগরির উপর বেস করে মার্কসগুলো দেওয়া হয়, যেখানে কন্টেন্টে থাকে 6 মার্কস, ফ্লুয়েন্সিতে থাকে 5 মার্কস অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশনে থাকে 5 মার্কস। সো এখানে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দেখে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট কতটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে স্পিকার 1, স্পিকার 2, স্পিকার 3 এই 3জন স্পিকার একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে কথা বলবে, যেটা তোমাদেরকে সামারাইজ করে বলতে হবে আপ টু 2 মিনিটস টু গেট আ বেটার স্কোর। অডিওটা থাকে 3 মিনিটস অথবা 3.5 মিনিটসের মতো। তোমাকে অডিও শুনতে হবে অ্যান্ড নোট নিয়ে সামারি বলতে হবে। প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ইউ উইল অনলি গেট 10 সেকেন্ডস। কিছু জিনিস আমাদের মাথায় রাখা জরুরি, সেটা হচ্ছে নো নিড টু প্যারাফ্রেজ, নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট গ্রামার, অ্যাবাউট লজিক, নাথিং। উই জাস্ট নিড টু স্পিক। কন্টেন্ট আর ফ্লুয়েন্সি ঠিক রেখে যদি 45 সেকেন্ডও স্পিকিং কন্টিনিউ করো, ইটস এনাফ টু গেট ইউ আ গুড মার্ক ইন দ্য কন্টেন্ট। আমি নোট নেওয়ার জন্য 3টা স্পিকারের জন্য 3 ভাগ করে নিয়েছি। আমি অডিও শুনবো আর ছোট ছোট নোট নিব, দেন যেই নোটগুলো নিব সেগুলাই রিপিট করব। এখন সেখানে যদি আমার গ্রামার ভুলও থেকে থাকে, সেটা আমি অন্যদিকে তাকাবো না, কারণ আমরা শুরুতেই বলে নিয়েছি আমাদের কন্টেন্ট অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাগেইন উই জাস্ট নিড টু স্পিক। 3 students are talking about whether the school should have fewer campus club activities. Hey, have you guys heard that the school is thinking about reducing the number of campus club activities next semester? Yeah, I heard about that. Honestly, I'm not sure if that's a good idea. Clubs are one of the best parts of school life. I agree with you. Clubs give students a chance to learn skills that we don't get in regular classes, like leadership, teamwork, and creativity. That's true, but the school says it wants to focus more on academics. They think students spend too much time on clubs and not enough on studies. I understand that concern, but reducing clubs might make school less fun. Many students join clubs to relax and take a break from studying. Exactly. Clubs also help students discover their interests. For example, joining the science club or art club can help you figure out what you really like. That makes sense. I also think clubs help with social skills. You meet different people, make new friends, and learn to work with them. That's important for life outside school. Right. And not all students are good at academics. Clubs give everyone a chance to shine and feel confident. If we remove some clubs, those students might feel left out. I also think some clubs help improve academic skills indirectly. For example, debate clubs improve critical thinking and public speaking, which is useful in classes too. But I can see the school's point. Sometimes, students spend too many hours in multiple clubs and their grades drop. Maybe they want to reduce the number of clubs to balance things out. That's fair. But maybe instead of cutting clubs, the school could limit the number of clubs each student can join. That way, students focus on a few clubs and still manage their studies. I like that idea. Also, clubs could have a schedule that doesn't conflict with study time. Evening or weekend sessions could work better for students. Another problem is resources. The school might reduce clubs because they don't have enough teachers or money to support all of them. True, but the school could involve students in running some clubs. Senior students can help organize activities. That would reduce the load on teachers. That's a good solution. Clubs also make the school environment more active and interesting. Without them, school might feel boring and stressful. And clubs can also help students in their future. For example, if you apply to a university or a job, having club experience shows that you have skills beyond academics. Yes, it gives students a chance to explore different things and build their resume. Reducing clubs too much might limit these opportunities. I think the school should find a balance. They could keep important clubs, reduce some less active ones, and make sure students don't overcommit. Agreed. Clubs are important for learning, socializing, and having fun. Schools should support them while also encouraging students to focus on studies. So basically, clubs are valuable for both personal growth and academics.
Cutting too many clubs could harm students' overall development. Right. The school should make smart changes, not just reduce clubs blindly. That way, students get the best of both worlds, academics and extracurricular activities. Exactly. A balanced approach is the key. Students can grow in many ways if clubs are managed properly. I hope the school listens to students' opinions before making the final decision. Me too. Clubs are an essential part of school life, and we should keep them alive. The discussion is about the club activities. Speaker once said that school thinking about reducing club activities. Reducing club activities can make school no fun. Not all students are good in academics. Instead of cutting club, limit the club. Senior students can help organize club. Clubs are valuable for personal growth. Speaker 2 also said that that is not a very good idea. Clubs are one of the best part of school life. School wants to focus on academics. Club help in socializing, make new friends. Clubs are important for learning and having fun. Speaker 3 also added that club gets students to learn teamwork and creativity. Clubs help students discover their interest. Debate clubs improve critical thinking. Also added that clubs can have schedule. Without club, school might feel boring. School should find a balance. আমাদের স্কোর হচ্ছে 78 out of 90, কন্টেন্টে 82, প্রনাউন্সিয়েশনে 78, ফ্লুয়েন্সিতে 74। আজকের জন্য এতটুকুই। থ্যাংক ইউ সবাইকে।